Hi all. Next we can study bottom-up evaluation of S-attributed definition. So there are two types of SDDs, syntax deducted translation. One is S-attributed and other one is L-attributed. How we can evaluate S-attributed definition? S-attributed definition which contains synthesized attribute, right? So this how the attribute values of this synthesized attribute can be evaluated. So the synthesized attributes can be evaluated by using a bottom-up parser. As the input is analyzed first by using a bottom-up parser. We cannot use a dependency graph for evaluating this synthesized attribute. Clear? For that, the parser keeps track of the values of synthesized attributes in a stack. Actually, this stack is a two-array structure. That is, it contains two fields. One is a state field and the other is a value field. If there is a reduction like A gives alpha is made, the attribute for capital A is computed from attribute of alpha. That is the synthesized attribute. So, നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പിൽ സിന്തസൈസ്ഡ് സിൻടാക്സ് ഡിറക്റ്റഡ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഉണ്ട് എസ് ആട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഡെഫിനിഷനും അതുപോലെ എൽ ആട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഡെഫിനിഷനും. സോ എസ് ആട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഡെഫിനിഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിൽ സിന്തസൈസ്ഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ സിന്തസൈസ്ഡ് ആട്രിബ്യൂട്ടിൻ്റെ വാല്യൂസ് എങ്ങനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും? അതൊരു ബോട്ടം അപ്പ് ഇവാലുവേഷൻ മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ യൂസിങ് എ ബോട്ടം അപ്പ് പാർസർ. ഫോർ ദാറ്റ് അതിനു വേണ്ടി നമ്മളൊരു സ്റ്റാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രണ്ട് ഫീൽഡുള്ള ടു എറേ സ്ട്രക്ചറായിട്ടാണ് ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് അതിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് വാല്യൂവും ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ വാല്യൂവും ഉണ്ടാവും, ആട്രിബ്യൂട്ട് വാല്യൂവും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, നമുക്കിട്ട് കയ്യിലൊരു റിഡക്ഷൻ ഉണ്ട്, എ ഗിവ്സ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന റിഡക്ഷൻ. അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമർ സിംബലിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ചൈൽഡായ ആൽഫയിൽ നിന്നാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ സിന്തസൈസ്ഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട്. ഓക്കെ, whenever a reduction A gives alpha is made, the attribute for A is computed from the attributes of alpha which appear on the stack. Thus, a translator for an S-attributed definition can be simply implemented by extending the stack of an LR parser. LR parser is a bottom-up parser. So, extra fields are added to the stack to hold the values of synthesized attribute. As we already said that the stack contains two fields. One is a state field and other one is a value field. What is the use of this value field? For storing the attribute values of a synthesized attribute. Okay. In the simple case of just one attribute per grammar simple, the stack has two fields, that is state and value. Okay. Okay, this is the representation of stack that is used in bottom-up evaluation or bottom-up parser for evaluating the attribute values of a synthesized attribute. That is, it contains two fields. One is a state field and other one is a value field. If we have a reduction, A gives x, y, z. അതാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ. So if it is a reduction, that means the values of capital A is getting from the values of x, y, z, because x, y, z are the children of capital A. So the current top of the stack is indicated by the pointer top. Synthesized attributes are computed just before each reduction. Before the reduction, A gives x, y, z is made. How the values of attribute is A is calculated. The attribute for A, capital A, is computed from function of value of top minus 1 and top minus 2. Why we are using top minus 1 and top minus 2? What is actually top? Top is the pointer that is used to point the top value of the stack. We have given a reduction, that is a gives x, y, z.
RHS of this production contains 3 grammar symbols. So we have top, then top minus 1 and top minus 2 position. Clear? So how the values of capital A is computed? It's a function of value of top, top minus 1 and top minus 2. So നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്റ്റാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ബോട്ടം അപ്പ് ഇവാലുവേഷൻ നടത്തുന്നത്. സ്റ്റാക്കിന് 2 ഫീൽഡ് ഉണ്ട്, സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് വാല്യൂ ഫീൽഡ്. നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു റിഡക്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട്. എ ഗിവ്സ് എക്സ് വൈ സെഡ്. എന്തുകൊണ്ട് അതിന് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ഒരു ബോട്ടം അപ്പ് ഇവാലുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് പാരൻറ്റിലേക്ക്, ചൈൽഡ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് പാരൻറ്റിലേക്കാണ് വരേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എ ഗിവ്സ് എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്ഷനിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട്, ഗ്രാമർ സിമ്പിളിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട് വാല്യൂ, സിന്തസൈസ്ഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ചിൽഡ്രൻ ആയ എക്സ് വൈ സെഡിൽ നിന്നാണ്. ഓക്കെ, അതായത് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനിലാണ്, അതിനെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക? ക്യാപിറ്റൽ എയുടെ വാല്യൂ കിട്ടുക. സോ ആദ്യം ഈ ക്യാപിറ്റൽ എയുടെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നതിന് മുന്നേ ഇതിനെ എങ്ങോട്ടേക്ക് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പുഷ് ചെയ്ത് വെക്കണം? സ്റ്റാക്കിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യണം. 3 വാല്യൂസ് ആണുള്ളത്. സോ എക്സ് ആദ്യം പുഷ് ചെയ്യും, ദെൻ വൈ, ദെൻ സെറ്റ്. കറണ്ട് ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സെഡ് വാല്യൂ ആണ്, ടോപ്പ് മൈനസ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ആണ്, ടോപ്പ് മൈനസ് 2 എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആണ്. ക്ലിയർ? Okay, consider with an example we can define this, or we can consider the S attributed definitions for arithmetic expressions. To evaluate the attributes, the parser executes the following code. First of all, we can consider the desktop calculator for arithmetic expression. That is SDD for the desktop calculator. L gives En, E gives E plus T, and E gives T, T gives T star F, T gives F, and F gives within parenthesis E, and F gives digit. SCD for the corresponding grammar production. L value equal to E dot value. So print E dot value. That is the value of L, capital L. And in second production, E gives E plus T. How we can calculate the attributive value of LHS, that is E dot value, which is equal to E1 dot value plus T1 dot T dot value, like that. This is the SDD for desktop calculator. Okay, by using this, how we can calculate for the attribute value of a given input. So the semantic rule for this production, L gives En, is print value of top minus 1. Why it is top minus 1? L gives En. N is an end marker, so that will be also placed on the top of stack. That is at the top of stack, and top minus 1 is E. So the value of L is value of top minus 1. For the production, E gives E1 plus T. In RHS, we have 3 grammar symbols. Which are they? E1 plus and capital T. Clear? So first E1 is pushed on the stack, then plus is pushed on the stack, then T is pushed on the stack. Then how we can calculate LHS, attribute value of LHS, that is E. E dot value is equal to E1 dot value plus T dot value. Then value of N top is the current top, that is value of capital E equal to value of top, which one is at the top position? Capital T. Then plus means value of top minus 1, then value of top minus 2 is E1. Consider the production, T gives T1 star F. So N top is the current top. Which one is current top?
capital T, that is equal to value of top. RHS top position capital F star is at top minus 1, then T1 is top minus 2, like that. So namukku or example with bottom up evaluation of S attributed definition or synthesized attribute adine pattiyana parayunnathu. അത് നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ്. സോ നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കാൽക്കുലേറ്ററിൻ്റെ SDD സിൻടാക്സ് ഡയറക്റ്റഡ് ഡെഫിനിഷൻ ആണ്. അതാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. L gives En, E gives E1 plus T, E gives T, T gives T1 star F, T gives F, F gives within parenthesis E and F gives digit. സോ ഇതിൻ്റെ SDD എങ്ങനെയാണ്? L ഡോട്ട് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് E ഡോട്ട് വാല്യൂ ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ E ഡോട്ട് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് E1 ഡോട്ട് വാല്യൂ പ്ലസ് T ഡോട്ട് വാല്യൂ, ലൈക്ക് ദാറ്റ്, അങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ SDD. സോ അതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ N ടോപ്പ് എന്നിവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കറണ്ട് ടോപ്പ് വാല്യൂ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോപ്പ്. ഓക്കെ, സോ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ SDD? ബൈ യൂസിങ് എ സ്റ്റാക്ക് ഇൻ ബോട്ടം അപ്പ് ഇവാലുവേഷൻ. ഓക്കെ, സോ E gives E1 plus T എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ടോപ്പ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് RHSൽ 3 ഗ്രാമർ സിമ്പിളാണുള്ളത്, E1 പ്ലസ് T. സോ ആ 3 ഗ്രാമർ സിമ്പിളിനെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യണം, സ്റ്റാക്കിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യണം. സോ ടോപ്പ് മൈനസ് 1 ആൻഡ് ടോപ്പ് മൈനസ് 2. സോ LHS പോർഷൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും? ടോപ്പിലുള്ള വാല്യൂ, ടോപ്പ് മൈനസ് 1ലുള്ള വാല്യൂ, ടോപ്പ് മൈനസ് 2ലുള്ള വാല്യൂവിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക? കറണ്ട് ടോപ്പ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു N ടോപ്പ്. ഓക്കെ, അതായിട്ട് കിട്ടുക. നമുക്ക് അടുത്ത പ്രൊഡക്ഷൻ T gives T1 സ്റ്റാർ F ആണ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് ടോപ്പ് വാല്യൂ, അതായത് LHS പാർട്ടിൻ്റെ T എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ, ആട്രിബ്യൂട്ട് വാല്യൂ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും? ഇറ്റ്സ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് T1 സ്റ്റാർ ആൻഡ് F. 3 ഗ്രാമർ സിമ്പിളാണുള്ളത്. ദാറ്റ് വിൽ ബി പുഷ്ഡ് ഓൺ ടു ദിസ് സ്റ്റാക്ക്. സോ ടോപ്പ് മൈനസ് 1 ആൻഡ് ടോപ്പ് മൈനസ് 2. അതിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കറണ്ട് ടോപ്പ് വാല്യൂ, ദാറ്റ് ഇസ് വാല്യൂ ഓഫ് T കിട്ടുന്നത്. ക്ലിയർ? The variable N top is set to the new top of the stack. After a reduction is done, top is set to N top. When a reduction A gives A is done with mod A equal to R, then N top is equal to top minus R plus 1. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ടോപ്പാണോ, ടോപ്പ് മൈനസ് 1, ടോപ്പ് മൈനസ് 2, ഇത്രയും ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കാൽക്കുലേറ്റർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായത്. ആ വാല്യൂസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ LHSും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. കറണ്ട് ടോപ്പ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് N ടോപ്പാണ്. അപ്പോൾ N ടോപ്പിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? എന്താണോ ആക്ച്വൽ ടോപ്പ് വാല്യൂ മൈനസ് R പ്ലസ് 1. വാട്ട് ഈസ് R? R എന്ന് പറയുന്നത് RHSൻ്റെ മോഡ് വാല്യൂ ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് E gives E1 plus T. സോ RHSൻ്റെ മോഡ് എത്രയായിരിക്കും? E1 plus T 3 ആണ്. ഓക്കെ, സോ കറണ്ട് N ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് N ടോപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോപ്പ് മൈനസ് Rൻ്റെ വാല്യൂ 3 പ്ലസ് 1, ടോപ്പ് മൈനസ് 3 പ്ലസ് 1, മൈനസ് 3 പ്ലസ് 1 is മൈനസ് 2. സോ ടോപ്പ് മൈനസ് 1, ടോപ്പ് മൈനസ് 2 വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ബോട്ടം അപ്പ് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് S attributed definition. This is a university question. So the following figure shows the moves made by the parser on the input. We have an input that is 3 star 5 plus 4n. By using the stack, how we can evaluate the value of this expression. So നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇൻപുട്ട് 3 star 5 plus 4n. സോ കറണ്ട് സ്റ്റാക്ക് വാല്യൂ empty, ഒന്നുമില്ല, അവിടെ ഇപ്പോൾ ഒന്നും പ്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തില്ല. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇൻപുട്ട് വാല്യൂവിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാണ്. ബോട്ടം അപ്പ് പാസർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബോട്ടം അപ്പ് പാസിംഗ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക? ഈ 3 star 5 plus 4ൻ്റെ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ, ആ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. സോ ബൈ അനലൈസിങ് വൺ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ഇസ് 3, that will be pushed on to this stack. So in next case state value is 3
അതിൻ്റെ വാല്യൂ 3 തന്നെയാണ്. സോ 3ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? 3 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിജിറ്റ് ആണ്. സോ ഡിജിറ്റിനെ ഏതിലേക്കാണ് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? നമുക്ക് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കാൽക്കുലേറ്ററിൻ്റെ SDD നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. എഫ് ഗിവ്സ് ഡിജിറ്റ് ആണ്. സോ ഡിജിറ്റ് വാല്യൂ ആയ 3നെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം? എഫ് ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ആസ് എഫ്. സോ വാല്യൂ ഇസ് സെയിം. എഫ് ക്യാൻ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ്, ഡിജിറ്റ് ക്യാൻ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ആസ് എഫ്. എഗെയിൻ നമ്മൾ വീണ്ടും സ്റ്റേറ്റ് നോക്കി. എഫ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? എഫ് ക്യാൻ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ആസ് ടി. സോ ഇൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ടി ഗിവ്സ് എഫ് ഇസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ വിച്ച് ഇസ് യൂസ്ഡ്. സോ ടീൻ്റെ വാല്യൂം എന്ത് തന്നെയാണ്? 3 ആണ്. ഇനി നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല. ടി റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഇ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് കംപ്ലീറ്റ് അനാലിസിസ് നടക്കില്ല. സോ നമുക്ക് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. വീണ്ടും നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിനെ അനലൈസ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് ഗ്രാമർ സിമ്പിൾ ഇസ് സ്റ്റാർ. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി പുഷ്ഡ് ഓൺ ടു ദി സ്റ്റാക്ക്, ദാറ്റ് ഇസ് ടി സ്റ്റാർ. സ്റ്റാറിന് പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഇല്ല. സോ 3 ഒരു ഹൈഫൺ അവിടെ കാണാം. ഹൈഫൺ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വാല്യൂ ഇല്ല, നില്ലാണ്. ഓക്കെ. സോ നമുക്ക് ടി സ്റ്റാറിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല, അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ല. സോ അഗെയിൻ വി ക്യാൻ അനലൈസ് ഇൻപുട്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് 5 ആണ്. 5നെ വി ക്യാൻ ഇൻസേർട്ട് ഓർ പുഷ്ഡ് ഓൺ ടു ദി സ്റ്റാക്ക്, ദാറ്റ് ഇസ് ടി സ്റ്റാർ എഫ്. സോ വാല്യൂ ഇസ് 3 ഹൈഫൺ മൈനസ് അല്ല അവിടെ, അത് ഹൈഫൺ ആണ്. കാരണം സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമർ സിമ്പിളിന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഇല്ല എന്നാണ് ഇത് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. 3-5. സോ 5 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിജിറ്റ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ആസ് എഫ്. സോ ടി സ്റ്റാർ എഫ് എന്ന് വരും. ഓക്കെ. ടി സ്റ്റാർ എഫ് അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സ്പ്രഷൻ വിച്ച് ക്യാൻ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ആസ് എ ഗ്രാമർ സിമ്പിൾ. അതിനെയും നമുക്കൊരു ഗ്രാമർ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. സോ ടി സ്റ്റാർ എഫിനെ നമുക്ക് ടി ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. സോ ടീൻ്റെ വാല്യൂ 3*5. What is 3*5? 15. 3 minus 5 അല്ല, അത് 3*5 ആണ്. സ്റ്റാർ വാല്യൂ itself. So 3*5 is 15. So ക്യാപിറ്റൽ ടിയുടെ വാല്യൂ 15 എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ടി ഗിവ്സ് ടി സ്റ്റാർ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്ഷനാണ് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തത്. അഗെയിൻ വി ക്യാൻ അനലൈസ്, ദിസ് ടി ക്യാൻ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് as ഇ. സോ ഇയുടെ വാല്യൂ 15 ആണ്. Again we can analyze the production, input, that is plus 4n. We can push plus onto the stack, that is E plus. So there is no particular value for plus. So 15 hyphen is there. Again we can analyze the input. 4 can be inserted into the stack, that is E plus 4. That is the current value is 15 hyphen 4. Next, it's a digit value. 4 is a digit, so it can be reduced as F by using the production F gives digit. So 15 hyphen 4 is there. That is the end of the input. Input end editunda. So this 4 can be reduced as F and this F can be reduced as E. Again, that is an expression E plus T. E plus T can be reduced as E. So 5 plus 4 is the expression. So 15 plus 4. 15 plus 4 is 19. So what is the current value of E? Capital E, that is 19. Then this E can be reduced as L. What is L? L is the root. So what is the value of L? Value of E itself. What is the value of E? E is 19. So value of L is 19. So by using this example we can explain bottom up evaluation of synthesis attributed definition. Next portion, what do you mean by a type checking? So type checking is the process of verifying that each operation executed in the program which respects to the type system of language. This generally means that all operands in any expression are of appropriate types and number. It has the potential for catching errors in the program. There are two types of type checking are there. One is static checking and other one is
dynamic checking. So എന്താണ് type checking എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it's something like based on the type system of a language we can verify each operation in the source program. Source programമിലുള്ള ഓരോ ഓപ്പറേഷനും വെരിഫൈ ചെയ്യുകയാണ്. അത് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ടൈപ്പ് സിസ്റ്റം അനുസരിച്ചാണോ ആ ഓപ്പറേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാ ഓപ്പറാൻസും അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ടൈപ്പ് തന്നെയാണോ അതിന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ റിപ്പോർട്ട് എറേഴ്സ്. എന്തെങ്കിലും എറേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന phase ആണ് ശരിക്കും type checking. There are two types of type checking. One is static checking, other one is dynamic checking. So static checking means the type checking which is used in or done in compile time, and dynamic checking means it is done during runtime. So first case, static type checking, it is done at compile time, obtained via declarations and stored in a master simple table. After this information is collected, types involved in each operation are checked. There are mainly four types of static checking are there. One is type check itself, that is a basic type check. Other one is flow control check, and another one is uniqueness check, and other one name related check. So static type checking എന്ന് പറയുന്നത് compile ടൈമിൽ നടക്കുന്നതാണ്. ആവശ്യമുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസും അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറാൻസും കറക്റ്റ് ടൈപ്പ് ആണോ എന്ന് സ്റ്റാറ്റിക്കലി കമ്പൈൽ ടൈമിൽ തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്റ്റാറ്റിക് ടൈപ്പ് ചെക്കിങ്. 4 തരത്തിലാണുള്ളത്. വൺ ഇസ് എ ബേസിക് ടൈപ്പ് ചെക്ക്. അതിൽ ഓപ്പറേറ്ററൊക്കെ വല്ലതും ഇൻകോമ്പാറ്റബിൾ ഓപ്പറാൻറ്റുമായിട്ടാണോ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഓപ്പറാൻസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ടൈപ്പ് ആണോ, ആ ടൈപ്പിനനുസരിച്ച് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് തന്നെയാണോ അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഇൻറ്റിജർ അഡീഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇൻറ്റിജർ അഡീഷൻ തന്നെയാണോ അവിടെ നടക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ബേസിക് ടൈപ്പ് ചെക്ക്. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ചെക്ക്. ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ദാറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ എ ബ്രാഞ്ച് നീഡ് ടു ബി ടെർമിനേറ്റഡ് കറക്റ്റ്ലി. അതായത് ഒരു ബ്രാഞ്ചിങ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, ഫ്രം ബിഗിൻ ടു എൻഡ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാവരുടെയും ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള ഫ്ലോ കൺട്രോൾ കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ചെക്ക്. അത് ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ചെക്ക്. നെക്സ്റ്റ് വൺ യുണീക്നെസ് ചെക്ക്. ഒബ്ജക്റ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഡിഫൈൻഡ് എക്സാക്ട്ലി വൺസ്. സോ ഒബ്ജക്ട്സ് ഒക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എക്സാക്ട്ലി വൺസ് ആണോ, ലൈക്ക് ഇൻ പാസ്കൽ ലേബൽ ഇൻ കേസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് യുണീക്ക് ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് യുണീക്നെസ് ചെക്ക്. Next one is name related check. Same name appears more than once. അത് കറക്റ്റായിട്ട് അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഡാ ലാംഗ്വേജിലൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ ദ 4 മെയിൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ചെക്ക്. One is basic type check, other one is flow control check, then uniqueness check, name related check. ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊരു ഡിക്ലറേഷൻ ഉണ്ട്, എൻ്റെ a, c of 10, d. നമ്മളത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്നത് d is equal to c plus d. അതൊരു എറർ ആയിട്ടാണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുക. ബിക്കോസ് c of 10, c is a address, എറയാണത്. d is a integer. So one is an integer array, other one is an integer. സോ ഇൻറ്റിജർ എറേയും ഇൻറ്റിജറും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാനാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സി അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒരു അഡ്രസ് ആയിട്ടാണ്. അഡ്രസ് ഒരിക്കലും ഒരു ഇൻറ്റിജർ നമ്പറുമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കണ്ടൻറ്റുമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ഇറ്റ് വിൽ റിപ്പോർട്ട് ആൻ എറർ. നെക്സ്റ്റ് കേസ്, ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്, ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, ലൂപ്പിൻ്റെ ഇടയിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, അവിടെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ബ്രേക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്നത് ആ ലൂപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പുറത്തു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു അൺനെസസറി ബ്രേക്കാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ഓൾസോ റിപ്പോർട്ട് എറർ. These all are the output of type checking. Type checker ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതുപോലുള്ള എറേഴ്സ്. Other one is dynamic checking. That is implemented by including type information for each data location at runtime. During the execution of a program, if we are using a type checking mechanism, that type checking mechanism is known as dynamic type checking. അതായത് റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ടൈപ്പ് ചെക്കിംഗ് കൂടി നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഡൈനാമിക് ടൈപ്പ് ചെക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വെർ ഇസ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് എ ടൈപ്പ് ചെക്കർ? എവിടെയാണ് ഈ ടൈപ്പ് ചെക്കർ? കമ്പൈലറിൻ്റെ ഏത് ഫേസിലാണ് ഈ ടൈപ്പ് ചെക്കർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സിൻടാക്സ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് ജനറേഷൻ. So compiler have 6 phases, which are they?
One is lexical analysis, another one is syntax analysis, third one semantic analysis. So after parser, type checker is there. So type checker എവിടെയാ ഉള്ളത്? Semantic analysis ലാണ് type checker ഉള്ളത്. So what is the input of type checker? Syntax tree that is given by the parser. Syntax tree ഉപയോഗിച്ച് എന്തെങ്കിലും അവിടെ ടൈപ്പ് ചെക്കിംഗ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ, ടൈപ്പ് എറേഴ്സ് ഉണ്ടോ, അതൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഔട്ട്പുട്ട്. എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും? റിഫൈൻഡ് സിൻടാക്സ് ട്രീ ആയിരിക്കും ടൈപ്പ് ചെക്കറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട്. Okay, that output will be fed into the intermediate code generator. So actually in type checking it is carried out in semantic phase. Type checking information is added with semantic rules. Basic type checking is performed first. This is extended to type checking of complex attributes. Okay, these are all about bottom-up evaluation of S-attributed definition and basics of type checking. Thank you.